Diana Marwa amedai kwamba anamwombea Ringtone apate bibi na atulie, lakini Ringtone amemwambia kama ni bibi yeye anamtaka Bibi Mang'aa, mjuaji kama Diana Marwa, na walikuwa wanazungumza wote wawili kupitia video ambayo Diana anakuja kuiachia mida ya saa 9. Na Ringtone unafahamu mara ya mwisho alidai kwamba yeye anamtaka bibi ambaye anaomba masaa 7, lakini bibi ambaye anaweza akamzalia watoto wengi, lakini pia alidai kwamba anataka bibi ambaye ni God fearing woman. Sasa amefanya interview na Diana Marwa, nadhani hii ni show mpya ambayo yeye ameanzisha ya kufanya interviews, na haya ndio yalikuwa mazungumzo yao. Hii ni a short video clip ambayo Diana ameishia kupitia mtandao wake wa Instagram. Upate bibi usettle down, settle down, everything else will flow. Hii mambo mingi itakuwa unless mjuaji kama wewe nataka tu bibi mjuaji kama wewe mjuaji, lakini aje sasa si mjuaji tu, Mang'aa anajua biashara. Wow, so huyo ni Diana Marwa ambaye alikuwa anazungumza na Ringtone, na Ringtone basi amedai yeye anataka bibi mjuaji. Anyway, wewe una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hayo? Nataka nikusomee comments 5 peke yake tusikie watu wanasemaje. Diana baada yake kushare hiyo video alichokiandika ni hiki: nataka bibi Mang'aa kama wewe. Today I host the chairman of the gospel industry in East and Central Africa, RINGTONE Apoko. He wants me to hook him up with one of my friends who you know very well. Guess who? Basi tutajua ni nani na tutakuwa nakuambia ni nani ambaye Ringtone anayemtaka. Comments hapa ziliflow sana. Watu wanasema chairman mwenyewe, emoji za kucheka hapa ni nyingi sana. Mwingine anasema ala aiwe wacha. Mwingine anasema hana akili huyu, eti Mang'aa kama wewe. Mwingine anasema eti Bibi Mang'aa aliacha kutafuta yule wa 7 days. Okay, mwingine anasema Bibi Mang'aa. Anyway, Ringtone anamtaka Bibi Mang'aa. Wewe una kipi cha kuzungumza kutokana na hayo? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.